আমরা যারা ইউটিউবে অথবা নর্মালি ভিডিও করে থাকি তারা অবশ্যই একটি ট্রাইপড খুঁজে দেখি। সো কম দামে কোথায় ভালো করে ট্রাইপড পাওয়া যায় আমরা সেটাই খুঁজি, বাট কম দামে ভালো কোনো ট্রাইপড পাওয়া খুবই কম। সো ট্রাইপডটি মেনলি হচ্ছে তিনটা স্ট্যান্ডে আমরা যেটা দিয়ে ক্যামেরা অথবা ফোনগুলো হোল্ড করে স্টিলভাবে ভিডিও করতে পারি, একা ভিডিও করতে পারি অথবা নর্মালি ভিডিও করতে পারি। সো হ্যালো গাইজ, আজকে আপনাদের সাথে আছি ফাতিন। সো আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। সো আজকে এই ভিডিওটাতে আমি একটা ট্রাইপড রিভিউ করবো অ্যান্ড আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। সো ট্রাইপডটি আমি কিনেছি হচ্ছে দারাজ থেকে, অ্যান্ড ওখানে খুব কম দামে পাওয়া যাচ্ছে। সো আমি আপনাদের সাথে এটা রিভিউ করবো না, আপনাদের সাথে দেখাবো ফুল ট্রাইপডটি খুলে এবং কীভাবে এটা সেট করে এটা দেখাই দিব। সো মেইন স্ক্রিনে যাওয়ার আগে আমি আপনাদেরকে আরও একটা কথা বলতে চাই, আপনি যদি আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব না করেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে বেল আইকন মেরে দেবেন পরের নতুন ইন্টারেস্টিং ভিডিও সবার পাওয়ার জন্য। তো চলুন শুরু করা যাক। সো আমরা আসছি স্ক্রিনে। সো এখন আমি ট্রাইপডটি আনবক্সিং করবো, আনবক্সিং করার পর আমি আপনাদের সাথে ওটা নিয়ে ডিসকাস করবো। সো লেটস স্টার্ট। এটার মধ্যে ট্রাইপডটি, সো এটার মধ্যেই ট্রাইপডটি। সো এই যে সেই ট্রাইপড, এটার দাম রাখছে 400 টাকা। আর এই যে রিসিপ্টটা।
স্ক্রু করে লাগানো হয়, যার পরটা একটু বেশি। এটাও সেম কাজ, তিনটা একটু লম্বা, তাই অনেক লম্বা হবে আমার ক্যামেরার চেয়ে। ইউজ করার জন্য আপনি এটা লাগলে আপনারা কিনতে পারেন।